Welcome back to Gundam HQ, and welcome back to another episode of the Gundam Game Gallery, where it's my goal to introduce Gundam fans, new and old, to games they may not have seen before, through an intro to each game and then some uncut gameplay to showcase what you might experience if you were to pick up a copy of the game for yourself. Today, we're looking at Mobile Suit Gundam Extreme Versus for the PS3, which was developed and published by Namco Bandai Games and released on arcade machines in Japan in 2010, and was later released on console in 2011. Unfortunately, it was never released in English. This game marks the first release of what is considered the fourth generation of Gundam Versus games, all of which are marked with the title Extreme Versus, with the sequel games coming with an added title, such as Gundam Extreme Versus Full Boost. An important part of this game's history is that it's the first Gundam Versus game both developed and published by Bandai, with the previous games being developed by Capcom. And on top of that, it was the first game I ever imported from Japan. For those of you who aren't familiar with the franchise as a whole, it's centered around various Gundam characters from various shows facing off against each other in a 3D arena fighting game. This game set into motion a lot of the mechanics and design choices that will be present in future releases beyond it, whether they be Extreme Versus titles or the most recent console release of the simply titled Gundam Versus on PS4. It's pretty clear that its gameplay and controls lack some of the polish that its successors would develop, which makes this game a little tougher to control in comparison. While I was recording footage for this particular video, I found myself needing to fight my muscle memory for movements that simply don't function the same in this particular game. Of course, with a little bit of time, it's easy to pick back up and find plenty of enjoyment in this title, whether it be through its online 2v2 matches, playing through a series of arcade missions, making your own custom encounters in free battle, trying out offline split screen, or by testing your skills in trial mode, which is a mix of new scenarios and significant battles from the various series in the game's roster. The last of which is what I'm going to be showing you today, focusing on a few select missions from the Gundam Seed and Seed Destiny selection. Before we get started, however, it's also important to note that this game is filled with licensed music from the shows, as well as an opening theme of Catalyst by Linkin Park. With that said, in hopes of avoiding getting a copyright strike on this video, I've significantly brought down the volume of the music, and I muted the volume on a few cutscenes that you can't edit the volume on. I'm really sorry about that, but there really isn't much I can do, and I really want to show as much of it to you guys as possible. As always, feel free to let me know what you think about the game in the comments, and if you like the video, please consider liking and subscribing to the channel, all three of which dramatically help and are really, really important nowadays. And if you're looking to talk about this game or other Versus titles, be sure to join our Gundam HQ Discord server, which you can find in the description below. Without further ado, let's get right into the gameplay for Gundam Extreme Versus on the PS3. 戦士が消せる傷を消さないのはそれに誓ったものがあるからだと思うがね。さあ、かかってきたまえ。もう誰も死なせない。死なせるもんか。当たれ当たれ。もらった。いけ。何が当たったの。力始め。もらった。ここが本当に戦場。静かだ。砂漠の虎の戦い、たっぷりと味わうがよい。やらせるか。後ろロックされた。僕がやらなきゃどうしようもないじゃないか。そこ。ここは僕がやらなきゃ。落ちろ。僕が倒すしかなかったんだ。すごい。これが本当の戦争。やるね。大したもんだ。あんたは俺が撃つんだ。今日ここで。
お前たちなんかがいるから。俺たちは任務で出るんだ。喧嘩に行くわけじゃない。怖いものなくす。もうやめるんだ。これでこれでもうやめるんだ。ダメ。やめるんだ、ステラ。ステラくそ、もうやめろ。やめろ。何も知らないくせに。あれはステラ。ステラ俺だ。死んだよ。怖い。どうして行くぞ。こんなことばかり得意でもどうしようもないけどな。吹き飛ばす。これで私の前から消えて。なめるな。そういけ。覚悟はある。僕は戦う。ここまでだ。このバカ野郎。やってることめちゃくちゃじゃないですか、あなたは。援護する。君は自分の任務に集中しろ。よし、行くぞ。行かなくちゃ。またあんなことになる前に。下がれ。はあ、ハットだ。前。戦争を止めるためには戦う他に道は残されていない。このまま引いてくれ。ジャスティス。アスラン。逃がすか。邪魔をするな。君を撃ちたくなどない。当てる。いけ。この未来を作るのだ。ルナー。シン。こんな裏切り者が。やめるんだ、シン。あんたって人はよくもルナをやったな。シン、もうやめろ。お前も。くそ、なんであんたがあんたなんかに。過去に囚われたまま戦うのはやめるんだ。そんなことをしても何も戻りはしない。何を。なのに未来まで殺す気か、お前は。分かってるさ。だから世界は撃ちたくないのに。これはどういうことなんだ。君は。だからもう終わらせる。全てを。今度こそ全てを。誰だ。誰なんだ。君は。わかる。お前ラウル・クルーゼだ。ラウル・クルーゼ。そんな。なぜ君がまた。そして取り戻せないもの、それが過去だ。だからもう終わらせる。あなたを撃たなきゃならないんだ。俺たちの道は同じ方を向いているみたいだな。これからもよろしく頼む。あんまり無理はしないでね。
集合したわね。行くわよ。前期突撃。何が来ようとやってやるさ。落ちろ。あいつがターゲットか。ジャスティス、アスラン、逃がすか。邪魔をするな。君を撃ちたくなどない。落ちろ。これがデスティニーの力だ。当たれ。そこもらった。どんなに苦しくても。ルナー。よくもルナをやったな。あんたって人はやめるんだこの裏切り者が。シン、もうやめろ。お前も。なんであんたなんかに。過去にとらわれたまま戦うのはやめるんだ。そんなことをしても何も戻りはしない。何を。なのに未来まで殺す気かお前は。分かってるさ。だから世界はもうやめろ。うわー。やった、ステラ。やっとこれで。すごい。あんな戦い方、私びっくりしちゃった。そんな。なぜ君がまた。なら僕は君を撃つ。何が来ようとやってやるさ。シン、ステラを守ってね。こんなことをするやつら許すもんか。大丈夫、シンが一緒だから。シン、すごい。こいつ当たれ。後ろ前か。もらった。やってやるさ。後ろなめるな。右よし。前か。なめるな。沈め。前か。すみません。こいつ私、わかるの。すみません。こいつしまった。味方を。そこ。こいつで最後か。もうやめろ。落ちろ。落ちろ。やるじゃないか。甘い。右左くらえ。もらった。前か。俺は味方だろ。前か。終わったのか。くっそー。お前らなんかにやられるか。今の僕には何の力もなくて、これじゃ何も守れない。And that was some gameplay for Gundam Extreme Versus on the PS3. If you made it this far, be sure to let me know what you thought about the game in the comments below. And consider liking the video and subscribing to the channel if you enjoyed. And if you're a fan of G Gundam, why not check out my interview with the voice actor behind Kyoji and Swartz from the English dub of G Gundam. You can find that linked in the description or recommended at the end of the video. As always, thank you so much for watching, and this is Gundam HQ, signing off.